Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais bien. Cela fait un bon moment que je n'ai pas posté, mais voilà, j'avais envie de faire une pause. Peut-être que la plupart d'entre vous, vous m'avez connu soit dans le make-up, les hauls, les voyages, le scrapbooking, et de ce fait, en face caméra ou plus du tout. Aujourd'hui, je reviens pour vous présenter mon week-end londonien, dont vous pourrez trouver quelques informations dans la description. Bien sûr, si vous avez des questions, je vous y répondrai avec grand plaisir. Suis-je de retour sur YouTube? Pour vous dire la vérité, bien sûr que oui. À quelle fréquence? C'est assez difficile de le dire, mais je vais trouver mon rythme et surtout ne pas faire de promesses. Sur quel thème? Eh bien, j'ai envie de toucher à tout. C'est vrai qu'il est conseillé de cibler une thématique en particulier sur YouTube. Mais après ces quelques années de recul et d'expérience, je n'ai plus envie de choisir. Et vous, si vous m'avez vu dans plusieurs thèmes, lequel aviez-vous préféré? Ou quel serait le thème qui vous ferait plaisir de voir sur ma chaîne? Souvent, dans mes commentaires, on me disait que ma voix était douce et apaisante. De nature plutôt calme et positive, je serais prête à vous proposer des vidéos sur la relaxation ou que sais-je. Dites-moi, dites-moi. L'essentiel est d'apporter du bien, du réconfort, d'échanger en toute bienveillance. Je termine cette vidéo qui, j'espère, vous aura fait plaisir en vous souhaitant une très belle année 2025 dans tous les domaines qui vous tiennent à cœur, ainsi qu'une excellente santé. À bientôt dans une prochaine vidéo. Never gonna